Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I'm discussing about the topic change of variables in the case of triple integrals. How to change the variables from one set of coordinates to another set of coordinates. Here we observe that by using two methods, that is triple integral coordinates, the Cartesian coordinates to spherical polar coordinates. Similarly, Cartesian coordinates to Cartesian coordinates to cylindrical polar coordinate. These two are methods are very important. See, for transforming elementary area, elementary area or the volume from one set of coordinates to another by using the role of Jacobian or functional determinant. These two are the most important topics, the Jacobian or the functional determinant. Both are equal. See, first we have to see the general transformation. Uh, Triple integral under the general transformation. Already we have to seen in so many classes like this, the formula triple integral over r of x comma y comma z, the function integrand. This is the function means integrand function f of x comma y comma z in three variables dx, the order of differentiation, dx to dy dz. Triple integral over r u v w from x y z to u v w. So the function will be changes into f of u v w into mod j. J means Jacobian value into dou u, dou v, dou z, where Jacobian j is equal to dou of xyz over dou of u v w. Here we observe that the Jacobian value is always non-zero number. So that is equation 1. The first topic is change of variables in triple integrals from Cartesian to spherical polar coordinates. Cartesian to spherical polar coordinates means the full circle. The relation between the Cartesian coordinates x, y, z and the spherical polar coordinates r comma theta comma pi. These three are spherical polar coordinates. We have to change the variables x, y, z to spherical polar coordinates r theta pi by using the transforming equations, that is x is equal to r sine theta cos pi. Only we can use these three formulas transforming equations in a spherical polar coordinates. And y is equal to r sine theta into sine pi and z is equal to r cos theta. Therefore, the order will be changes into dx into dy into dz, that is equal to mod j into dr d theta d pi, the order of transformation. So the order of differentiation will be changes into mod j into dou r dou theta dou pi, where the Jacobian j is equal to dou of xyz over dou of r theta pi. So this is the modulus dou x by dou r, dou x by dou theta, dou x by dou pi. Similarly, dou y by dou r, dou y by dou theta, dou y by dou pi. Similarly, dou z by dou r, dou z by dou theta, dou z by dou pi. So this is the Jacobian formula. After applying the determinant, we get r square sine theta. This is the value, constant value to changes in the polar Cartesian to spherical polar coordinates. Always will get the Jacobian value r square sine theta. So this is the fixed to have to remembering the value of Jacobian. Therefore, dx dy dz is equal to mod j. Mod j means r square sine theta into dr d theta d pi. So this is the Jacobian value. And the second point, triple integral in cylindrical coordinates.
to change the Cartesian coordinates into cylindrical polar coordinates. This is spherical polar coordinates and this is cylindrical coordinates, polar coordinates. The transforming equations are by using the transforming equations. Here are different and that are different. Here x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta and z is equal to as it is z. So that the Jacobian value dou of xyz over dou of r theta z, that is equal to dou x with respect to r, dou x with respect to theta, dou x with respect to z. We get cos theta, sin theta and 0 minus r sin theta, r cos theta, 0, 0, 0, 1. Finally, we get after that, we get r value. So this is the Jacobian value in the cylindrical polar coordinates. Therefore, hence the triple integral of the function f of r comma theta comma z over r becomes the volume V is equal to triple integral over r theta comma r comma z, that is f of r comma theta comma z, that is dr d theta dz. By using these two methods, I'll prove some problems. Problem: evaluate triple integral over V x square plus y square over r with x square y square plus z square into dx dy dz taken over the volume enclosed by the sphere. Spherical. Sphere means spherical. By transforming into spherical coordinates. Already we know the transforming equation in the spherical coordinates. That is, see, change the variables in triple integral from Cartesian to spherical polar coordinates by using three equations. X is equal to r sine theta cos pi, y is equal to r sine theta sine pi, and z is equal to r cos theta. Dx dy dz is equal to mod j into dr d theta d pi, and the Jacobian value is r square sine theta. By using the transforming equations, I'll solve these problems. First, converting the given integral into spherical coordinates by putting the transforming equations, putting the transforming equations, that is x is equal to r sine theta into cos pi, y is equal to r sine theta sine pi, and z is equal to r cos theta, and dx dy dz is equal to Jacobian value already we know, r square sine theta into dr d theta and d pi. తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది మనకి వేర్ r square is equal to x square plus y square plus z square. Here the radius r is equal to the radius r. This is the unit value. We are not giving the radius, only x square plus y square plus z square. We know already x square plus y square plus z square is equal to r square. So this is equal to 1. So this is the unit radius. So applying all the values in the given equations, we get therefore triple integral over r x square plus y square plus z square into dx dy dz, that is equal to integral pi is equal to 0 to 2 pi and theta is equal to 0 to pi.
and r is equal to 0 to 1. So this is the unit radius. This is unit radius, that is equal to r square into r square sin theta into dr d theta d pi. Here we observe that. సో ఇక్కడ మీరు లిమిట్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి క్వశ్చన్లో ఇంటిగ్రాండ్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రాండ్. ఓన్లీ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఏమీ లేదు కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఎప్పుడైనా వాల్యూమ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద స్పియర్, దట్ ఇస్ ఫుల్ స్పియర్. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఫుల్ స్పియర్ కాబట్టి వాటి యొక్క లిమిట్స్ని ఇలా మీరు ఫిక్స్ చేసేసుకోండి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1. ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమీ లేదు కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఏ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు యూనిట్ రేడియస్ ఏమవుతుంది? ఏ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 అండ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to పై అండ్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2π. ఈ లిమిట్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే ఫుల్ సర్కిల్ అంటే ఫుల్ స్పియర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవి వాడాలి. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ అని కానీ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ కనుక అయితే ఓన్లీ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆక్టెంట్కి మాత్రమే మనం లిమిట్స్ని వేసుకోవాలి. ఫుల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. ఫుల్ స్పియర్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క లిమిట్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ 0 to 1, 0 to π, 0 to 2π. ఆర్ స్క్వేర్ ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత? ఆర్ స్క్వేర్. అలాగే డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ ఎలా చేంజ్ అయింది? ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ థీటా ఇంటూ డిఆర్ డి థీటా డిపై. ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ థీటా ఇంటూ డిఆర్ డి థీటా డిపై. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక ఆర్ స్క్వేర్, ఇక్కడ ఒక ఆర్ స్క్వేర్. సో ద లిమిట్స్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2π అండ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π. సో నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ చేస్తే ఆర్ పవర్ 5/5. ద లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1 ఇంటూ సైన్ థీటా డి థీటా డి పై. సిమిలర్లీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ పవర్ 5/5, ఆర్ పవర్ 5/5 లిమిట్స్ 0 to 1. దీన్ని కూడా మనం థీటాను కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే సైన్ థీటా అంటే మైనస్ కాస్ థీటా, మైనస్ కాస్ థీటా 0 to π. అండ్ సిమిలర్లీ ఓన్లీ డి పై కాబట్టి ఓన్లీ పై. సో దట్ ఈస్ పై. ది లిమిట్స్ 0 to 2π. అప్లై అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/5 ఇంటూ మైనస్ ఆఫ్ -1 ప్లస్ 1 ఇక్కడ దాకా ఒకటి మైనస్ ఈ లిమిట్స్. అలాగే మైనస్ కాస్ పై అంటే 2π మైనస్ 0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా 0 అయిపోద్ది. 2π మైనస్ 0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ calculation we get 4π/5. so this is the answer, hence solved. Okay, similarly we have to solve another problem. Evaluate triple integral over r xyz dx dy dz over the positive octant. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఆక్టెంట్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి వాటి యొక్క లోయర్ లిమిట్స్ అనేవి ఆల్వేస్ 0తో బిగిన్ అవుతాయి. ఓన్లీ ద పాజిటివ్ ఆక్టెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ మాత్రమే నేను వెరిఫై చేసుకోవాలి ఆఫ్ ద స్పియర్లో ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ మాత్రమే చూడాలి. సో ఇది ఈ ఫస్ట్ ఆక్టెంట్. ద ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ ఎప్పుడైతే అంటాడో వాటి యొక్క లిమిట్స్ లోయర్ లిమిట్ ఆల్వేస్ స్టార్టింగ్ విత్ 0 అండ్ ద స్పియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఎంత ఇచ్చాడు మీకు? ఏ ఇచ్చాడు. కాబట్టి హియర్ వీ హ్యావ్ I is equal to triple integral over r xyz dx dy dz over the first octant of the sphere. So this is the first octant of the sphere. So this is equation 1. Putting the transforming equations, that is x is equal to r sin theta cos pi, y is equal to r sin theta sin pi, and z is equal to r cos theta.
dx dy dz is equal to r square sine theta. So this is the Jacobian value. Dx dy dz means mod j into dr d theta d phi. In equation 1 we get I is equal to ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా, ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ 0 to 19 కాబట్టి ఇక్కడ 0 to రేడియస్ ఏ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏ ఇచ్చాడు కాబట్టి 0 to ఏ తీసుకోవాలి. తర్వాత 0 to π/2 మాత్రమే తీసుకోవాలి. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/2 అండ్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/2. This పై లిమిట్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ థీటా లిమిట్స్. ఓకే, up substituting all the limits x, y, z means x ante r sin theta cos phi and y means r sin theta sin phi and z means z cos theta into dx dy dz means r square sin theta dr d theta d phi. సో అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఒక లిమిట్స్ అనమాట. సో ఈ లిమిట్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేసుకోండి. In the first octant of the sphere x square plus y square plus z square is equal to a square. A is the radius, so this is the radius of the sphere. The limits r is equal to 0 to a and theta is equal to 0 to π/2 and pi is equal to 0 to π/2. Substituting I is equal to 0 to π/2, 0 to π/2 and 0 to a r limits. So substituting all the limits and after calculation r power of 5 sin cube theta into cos theta sin pi into cos pi dr d theta d pi. ఇంటిగ్రల్ ఓన్లీ థీటాస్ అన్ని విడిగా రాద్దాము, పైలన్నీ విడిగా రాద్దాము, థీటాలు ఆర్లు స్ప్లిట్ చేశాను. 0 to π/2 sin pi cos pi d pi, 0 to π/2 sin క్యూబ్ థీటా, ఇక్కడ ఒక సైన్స్ క్యూబ్ థీటా ఉంది, సైన్ క్యూబ్ థీటా అండ్ కాస్ థీటా ఇంటూ d థీటా and 0 to a r power 5 into dr. So that is equal to first with respect to r power 6/6 upper limit to minus lower limit to r plus low a పెడితే a power 6/6 sin cube. These two are the reduction formulas. By using reduction formulas we get 1/2 for this integration. Similarly we get 1/4 for this integration by using reduction formula. Already we discussed about the reduction formulas. You can multiply all these terms. A power 6 by 6 4 are 24, 24 into 2 48, a power 6 by 48. Therefore I is equal to triple integral x y z dx dy dz is equal to a power 6 by 48. So this is the required solution of the given problem, hence solved. So if you have any doubts please WhatsApp me. My WhatsApp number 9848683512. Thank you so much. Have a nice day.